Buenas noches a todos. Vamos a tener nuestro webinar de sanación esotérica mensual basada en las enseñanzas del maestro Dualkul. Este es el grupo hispano y este es el mes, nuestra clase del mes de octubre. Bienvenidos a todos. Okay. Good morning, everyone. Oh, no, good evening. Good evening for you. Okay. Today, we will look at the visualization of rowing to decay, and we will be looking at some of the symbols of the elements in that visualization. Vamos a ver hoy la visualización de vernos todos como grupo remando, ir remando hacia el encuentro con el maestro Dualkul y también algunos de los símbolos que hemos usado en esta visualización. So we are going to have a very interactive session today where I would invite you to share your insights and your understanding of some of the symbols. Sí, esta va a ser una sesión muy interactiva, entonces está invitando a que participemos todos compartiendo nuestras percepciones, las ideas que nos lleguen y lo que queramos acerca de los símbolos que estamos usando. Okay. So slide 4. Why do we use this visualization? ¿Por qué estamos usando esta visualización? DK gave us this visualization for a very specific purpose so that it can produce a group fusion of purpose of the third seed group of magnetic healers. El maestro Dualkul nos ha dado esta visualización con un objetivo y es el de producir una fusión grupal de propósito, el cual corresponde al tercer grupo semilla de sanadores magnéticos. So that hundreds and hundreds of groups all over the world will express this new attitude to healing, will be bound together by their common knowledge and aims. De esta manera, cientos y miles de grupos en todo el mundo expresan esta nueva actitud hacia la sanación. Y de esta manera vamos a estar muy unidos a través de los conocimientos y objetivos comunes. And they will then all express this to the best of their ability in their own peculiar field, in their own peculiar way, and with their own peculiar terminology. De esta manera también vamos a expresar todo esto de la mejor manera posible en el propio campo particular, en su propia manera peculiar y con su propia y peculiar terminología. So it's the subjective life unity which is of interest to DK, and the production of a network of true healers all over the world. Es la unidad de vida subjetiva lo que interesa a los instructores del aspecto interno de la vida y el establecimiento de una red de verdaderos sanadores por todo el mundo. So what is going to be then the result of visualization? It's the symbolic usefulness, which is great and has definite group usefulness. Entonces, el resultado de la visualización va a ser la utilidad simbólica, la cual es muy grande y tiene una utilidad grupal definida. So we're going to explore the symbology of the visualization given by DK, and some of the symbolic elements are going to be the sea or the ocean, the color blue, the sun, the boat, and the group. Entonces vamos a explorar la simbología de la visualización dada por el maestro Dualkul y algunos de los elementos simbólicos que vamos a ver en esta clase de hoy son el mar o el océano, el color azul, el sol, el barco y el grupo. But before we do this, let's quickly revise
the process of visualization and its importance. Let's remind ourselves. Antes de ir ya a profundizar en los símbolos, vamos a hacer una revisión muy rápida del proceso de visualización y la importancia que tiene. Now, if you remember, DK told us that this is the very first visualization, is the very first stage to be mastered. Si recordamos, la primera etapa que hay que dominar es la visualización, porque el secreto de todo verdadero trabajo de meditación está en el poder de visualización. And that disciples, therefore, should lay the emphasis on this process. Y los discípulos deben poner el énfasis en este proceso. So all the new processes in meditation techniques must and will embody visualization as a primary step. Todos los nuevos procesos en las técnicas de meditación deben incorporar y lo harán la visualización como paso primordial. Visualization is the very first step towards the ability to direct energy. La visualización es el primer paso para poder dominar la habilidad de dirigir la energía. And the visualizing of pictures is intended to focus the aspirant within the head at a point midway between the pituitary gland and the pineal gland, right in that spot. La visualización de imágenes tiene por objeto que el aspirante se enfoque dentro de la cabeza, en un punto intermedio entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal, justo en ese puntico donde está señalado la flechita. And the power of visualization creates a magnetic field around the pineal gland. Es así como el poder de la visualización crea un campo magnético alrededor de la glándula pineal, allí donde está la flecha, se puede ver. And the pineal gland, as you know, is the concretization or the precipitation of the head chakra, which is the seat of the soul. Y la glándula pineal es la concreción de la precipitación del chakra de la cabeza, que es el asiento del alma. The power to visualize is the form building aspect of the creative imagination. El poder de visualizar es el aspecto de construcción de la forma de la imaginación creativa. And much that DK has imparted us tends to the development of the higher mind and the stimulation of imagination. And this develops the intuition. Mucho de lo que se ha impartido tiende al desarrollo de la mente superior y por la estimulación de la imaginación se desarrolla un poco la intuición. So, the first step is to train in the use of the creative imagination, which is an aspect of intuition. Entonces, uno de los primeros pasos es entrenarnos en el uso de la imaginación creativa, que es un aspecto de la intuición. It must be remembered that the imagination is the seed of the intuition. Hay que recordar que la imaginación es la semilla de la intuición. So the use of imagination is of real importance and develops a connection between the faculty of imagination and its higher counterpart, the intuition. Es así como el uso de la imaginación en este contexto, en estos asuntos, es de verdadera importancia y desarrolla una conexión entre esa facultad y su contraparte superior, que es la intuición. If you see here
on the map, here you see the imagination is the equivalent, is the astral or emotional equivalent of the mental discrimination, which then is transmuted into intuition. Entonces, en este esquema se puede ver que la imaginación... Wait. Okay, sorry. Okay. La imaginación tiene su contraparte superior en la discriminación y esta a su vez en su contraparte en una octava superior en la intuición. Okay, so they're all connected. One is higher, is the higher counterpart of the other. Sorry, Nicole, the last part I didn't get it. The imagination, discrimination, and intuition are all linked. They are higher counterparts of one another. Okay, la imaginación, la discriminación y la intuición están ligadas. Cada una es la contraparte más elevada de la anterior. So sensitivity as an expression of the astral body is the opposite pole to the Buddhic sensitivity. La sensibilidad, entendida como una expresión del cuerpo astral, es el opuesto de la sensibilidad entendida como la sensibilidad intuitiva. So therefore we need to remember that at all times. Esto tiene que ser recordado en todo momento. The intuition is entirely concerned with group activity. It is never interested in or directed to the revelation of anything that's concerned with a personality life. La intuición está relacionado completamente a la actividad grupal y para nada está orientada o relacionada con la revelación de nada que tenga que ver con la vida de la personalidad. Okay? Uh-huh. And intuition is concerned with group consciousness, and this will eventually control all our relations with one another as we function in group units. La intuición se refiere predominantemente a la conciencia grupal y oportunamente controlará nuestras mutuas relaciones cuando funcionemos como unidades grupales. All right? So the intuition works through the heart and through the heart center, and it is that higher instinct which enables a man to recognize and to submit to his soul and to its control and to life impression. La intuición trabaja a través del corazón y del centro cardíaco, y es ese instinto elevado que permite al hombre reconocer y someterse a su alma y también a su control e impresión de la vida. Mm-hmm. So quick summary, therefore, is the visualization of pictures focuses the aspirant at the midway point in the brain. Therefore, it stimulates the pineal gland, the corresponding physical gland of the head chakra, the seat of the soul. Entonces, un resumen rápido es para recordar que la visualización de imágenes enfoca al aspirante en el punto medio de su cerebro, estimulando la glándula pineal, la correspondiente glándula física del chakra de la cabeza, el cual es el asiento del alma. And the second point is the use of the creative imagination and the power of visualization developed its higher counterpart, the intuition, therefore stimulating the heart center and stimulating soul control. Y el segundo punto es que el uso de la imaginación creadora y el poder de la visualización desarrolla su contraparte superior, que es la intuición, estimulando así el centro del corazón y el control del alma. Okay, so now let's have a look at the symbols
that DK used in that visualization of the group rowing to him. Ahora vamos a ver algunos de los símbolos que son usados en la visualización del grupo que va remando hacia el maestro dual cool. Okay. First of all, the ocean. So slide 24. El primero de todos es el océano. Yeah. So maybe what we need to do is, if the students can turn their microphone on and then just speak, that would be great. Entonces lo que vamos a hacer, como esta es una sesión interactiva, es que por favor abran sus micrófonos y pueden comentar, pueden compartir qué percepciones tienen acerca del océano. ¿Por qué el océano? Mm-hmm. Así que estamos esperando sus comentarios. Sí, ustedes pueden dar los comentarios, yo los voy escribiendo y luego los vamos a compartir en pantalla. Pueden decir todos los comentarios, los insights, yo los voy escribiendo en la medida que ustedes los van diciendo. What does the ocean or the sea, do you think, mean to you? ¿Qué dice el océano o el mar? ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? There's no right or wrong answer, guys. Sí, Silvia habla. Uh-huh. Silvia. Para mí es la inmensidad y generalmente yo imagino un océano pero de energía, porque el agua me remite a lo astral. Silvia says that for her is the immensity, the infinitum of energy. Yeah. Yes. No related to the astral symbols. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yes, Silvia. Very good. Yeah. Yeah. And Nicole says that there is no hay respuestas buenas o malas. Todas son. Así que no tengan reparos en comentar lo que les llegue de esta imagen. Para mí es la inmensidad, es como el alma una y todos parte de esa inmensidad, somos una gota de agua dentro del alma mayor. Yeah. Mm-hmm. Yes. Did you get it, Nicole? Yes. She said the one soul, Yes. the united soul. Yes. Yes. Very good. Yeah. Any others? A mí me transmite la sensación de ilimitado, de que se funde el horizonte, el cielo con el mar, entonces no hay límites. Gracias. She says that it's an unlimited sensation that the sea and the sky are fusioned. Yeah. Yes. Mm-hmm. Yeah. There's an infinity, a blending of the two. Excellent. Mm-hmm. Yeah. Good one. Yeah. La otra pregunta podría ser ¿por qué se nos pide que visualicemos un océano y no un lago? Realmente relacionamos con la calma del cuerpo astral, un lago quieto y pacífico.
You wanted to translate it, Piana? Yeah. Sí, I think sí, puedes traducir. I think I understand what you just said, that for you it represents a very calm astral body. Yeah? Is that what you said? Yes. Why we are why Master Dika select ocean instead the lake? Yeah. Yes. Good one. Yeah. Why not a lake? Why not a river? Very good. Yeah. And I think it one of the students said the infinity of it all, you know, the vastness. Yeah. It links in with that idea of that infinite amount of energy. A mí me da la sensación como que el océano está unido, o sea, está en todo el planeta, hay una conexión de todos los océanos, o sea, individualmente como el Atlántico, el Pacífico, y es todo un océano, y el lago justamente tiene ese límite. Un lago, una laguna, se ven los límites, o aunque no se vean visualmente, sabemos que hay un contorno que lo encierra. He says that the ocean is unlimited and that is a sensation of oneness. Yes. There is no limit. Instead, a lake is constrained. It has limits to part. Yeah. Excellent. Eccellente. Yeah, very good point. Here in the chat, Margarita said the ocean is like the emotional fields. Sorry, I didn't get that. What was that? The ocean was like what? Yeah, said los in Spanish. El océano para mí es el espacio energético, como el océano líquido, amnious liquid that they had the mother with the baby inside. Oh, right. Amniotic liquid. Yes. Oh, very good point. Yeah. Yes. Lilia said the water is the life substance, like the love. Yes. Good point. Yeah. Alicia said the ocean is the water of life, the cosmic mother, water, the one which cohesiona, should interpenetrate everything. Yes. That's right. Water is such an important aspect of our planet, isn't it? Of our life. Without water, there is no life. Excellent. Anything else before we move on? Okay, now let's see what DK says about water. Vamos a ver qué dice el maestro Dualkul acerca del agua. That water is the symbol of the emotional nature. El agua es el símbolo de la naturaleza emocional.
Yeah. Don't forget that our solar system, even so our logos and our earth, our planetary logos, is astrally polarized. Okay? No podemos olvidar que nuestro sistema solar, nuestro logos planetario, está astralmente polarizado. And that the ocean of energies in which we live and move and have our being, this is the sevenfold body of the planetary logos. Y el océano de energías en las cuales vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es el séptuple cuerpo del logos planetario. So we live in an ocean of energies. De manera que nosotros vivimos en un océano de energía. And as souls, men derive their life from the ocean of the universal, not from the tiny well of the particular. Carrying their little pitchers, they find their way to that ocean. Y como almas, el hombre deriva su vida del océano universal y no del pequeño pozo de lo particular. Y vamos como portando nuestros pequeños contenedores o recipientes al encuentro en ese camino hacia el océano. And that's exactly what some of the members said, you know, that infinity of the energies. Y esto es justamente lo que dijeron los participantes, que es es el infinito de energía. And the astral plane constitutes the sum total of the liquid substance of the physical body of the logos. Y el plano astral constituye la suma total de la sustancia líquida del cuerpo físico logoico. Now, substance, the ocean of life, water, the symbol of desire, and the impulse to incarnate are transmuted then into soul light. La sustancia, el océano de la vida, el agua, el símbolo del deseo y el impulso de encarnar se transmutan en luz del alma. Now, why blue? Why do you think? Because it could have been a greenish water, yes? Could have been any other color, like the Red Sea, you know? Why blue? Entonces ahora vamos a reflexionar por qué azul, porque podría ser verde también o podría ser rojo como el mar rojo. ¿Por qué azul? ¿Qué percepción les llega? Porque es el rayo 2, el de amor, sabiduría, ¿no? El del logos solar. And Sylvia says that it's because it's the ray of logos, the ray of love. Yes, good point, Sylvia. Yeah. Yeah. Blue is the color of love. Very good. Yep. Any other suggestion? Okay. También me remite al planeta azul, nuestro planeta. She says that it's the blue of the planet, blue planet. Yes, our planet is blue. Excellent. Yeah. Yeah. When we look at our planet from space, that's all you can see, that blue of the ocean. Excellent. Good point, Alicia.
So let's see what DK tells us about blue. So Sylvia was right that our solar logos is called the blue logos. Entonces, esto es lo que nos dice sorry, Nicole. Lo que nos dice el maestro Dual Cool es que nuestro logo solar realmente es el logos azul. Azul, yes. And the solar system is from the higher cosmic planes seen as a vast blue lotus. Y el sistema solar es visto desde los más elevados planos cósmicos como un vasto loto azul. The love system is blue. El sistema de amor es azul. Right? In esoteric philosophy, we talk about the blue of life divine or the blue ray of devotion. En la filosofía esotérica se habla del azul de la vida divina o del azul del rayo de la devoción. It also means there are some devas or angels on the astral levels that are the blue devas. Y también están los devas azules de los niveles astrales. They are usually on the higher levels of the astral. También está el azul del plano mental superior. And then there is the blue of the higher mental. That's where the soul, the egoic lotus, is situated. Y es en ese plano mental superior donde el loto egoico está situado. And now upon the horizon can be seen slowly rising a blazing sun. So what does then the rising sun mean to you? Y sobre el horizonte puede verse un sol naciente y muy brillante. Entonces vamos a ver qué nos dice a nosotros ese sol naciente o brillante o ardiente. Cuando visualizamos nuestra alma, normalmente en las meditaciones, nos imaginamos un sol sobre la cabeza. Yo veo eso y el tiro lo identifico como el alma. When we meditate, we visualize the soul at the top of our head. She sees the sun as the soul emerging. Yeah. Oh, good one, Neela. Yeah. And you're quite right, because our solar system has its goal to unfold the soul. Aquí Alicia dice el Cristo. Alicia said the Christ. And Lilia said that it focused our attention in only one point to the light, and this is the rising sun. Yes, good point, Alicia. Yeah, very good. I haven't thought of that one, but that's a really, really good point. And Margarita said this is the fifth kingdom, the kingdom of the souls. Yeah. Yeah. Which is unfolding on earth. Sí, ¿puedo hablar? Sí. El logo solar, el fuego solar, el Cristo, el alma, la salida del sol es que está
estamos naciendo al alma, ¿no? Que nos estamos conectando al alma. A mí me había llamado la atención eso que dice sol naciente, porque podría haber sido un sol espléndido o arriba, pero recalca eso y coincido con Silvia, gracias. What did Gabriela say? And, for her was very special the word rising sun, because it could be a splendid sun, for example, but it's the soul rising, emerging in the consciousness. Yeah. In the consciousness. Yeah, good point, Gabriela. Yeah, good one. Lilia has got her hand up. Tell Lilia that she can unmute herself and speak. Lilia, ¿puedes abrir tu micrófono y hablar, por favor? O si quieres escribirlo, Lilia, para que Diana lo lea. Sí, ella escribió, she wrote, is to focus our attention in only one point to the light, and this is the rising sun. I already said that. Oh, right. Okay. Okay. Right. Good points, everyone. That's some brilliant ideas here. And what does the blazing mean to you? Why blazing sun? ¿Y por qué la palabra blazing, que es brillante o ardiente? ¿Qué nos dice? Y el fuego solar, el Agni, ¿no? El Padre, fuego espiritual, fuego solar, fuego eléctrico, solar, y bueno, a nosotros nos toca el de fricción. Pero bueno, este sería el fuego solar, el alma, el Padre, ¿no? En nuestro cielo, el logos planetario también. El solar, perdón. Solar fire, says Silvia. Yeah, I understood that, yeah. Excellent, Sylvia, yeah, good one. Yeah, the sun that represents the soul represents that fiery love, doesn't it? So the blazing is more fiery love. Es más el amor ardiente. Ese sol ardiente es amor ardiente. También creo que es la fuente de vida para nuestro planeta. It can be the source of life for our planet. Yes, yeah, that's a good one too. Yes. Because without the sun, it shining, well, there's no rays of sun, there's no life. Very true. Sí, muy cierto, porque si no están los rayos del sol no hay vida en el planeta. Yeah. Okay. All right. Let's see. What's the next one? Upon the horizon can be seen slowly. Yeah, right. Rising sun. Ah, we've already seen this, haven't we? The rising sun, the sun that rises in the east. Okay. So what does the east mean to you then? ¿Qué nos sugiere la palabra este?
donde nace el sol y se pone al oeste. Where sun rises. That's right, where the sun rises. Yes, it rises in the east. It means that the sun brings life, brings wholeness to us. Ujú. Cuando el sol nace nos trae totalidad, integridad a nosotros. And the east suggests synthesis, doesn't it? Wholeness, that sense of entirety, totality. Ujú. Y al mismo tiempo sugiere síntesis, totalidad, sentido de integridad. And we hear of the great redeeming angels are called the hearts of fiery love, and they save through love. Los grandes ángeles redentores son llamados los corazones del amor ardiente, y ellos salvan a través del amor. And in their turn, these lives are peculiarly close to the great heart of love of the solar logos. Y a su vez, esas vidas están peculiarmente cercanas al gran corazón de amor del logo solar. So the solar angel come from the heart center and the heart in the head of the solar logos. Entonces, el ángel solar viene del centro del corazón y del centro de la cabeza del logo solar. That's why they are called the hearts of fiery love. Es así como ellos salvan a través del amor. The sun now. What does the sun mean to you? Ahora el sol. ¿Qué nos dice el sol? Let's summarize, because you've already mentioned a few points about the sun. Ya se han mencionado algunos puntos, entonces vamos a resumir. Para mí el sol es la vida. Mm. La foto directamente me conecta al sol con el corazón. Yeah. So for Petra, the sun means life. Is that what she said? Yeah. Yes, yes. Yeah. Any other symbology do you think there is in the sun? For me, sun is God. Yes. Yeah. Uh-huh. God, you mean solar logos? Yes. Yeah. Yeah. The solar logos, yeah. Any other? Para mí el sol tiene el poder de iluminar, la iluminación. The sun is the power of illumination. Yes. Yeah. It gives life to the heart, but it also illumines the mind. Yeah, good one. The sun represents to us the home of our Father, like in the biblical tale. Yeah.
Yes. Mm-hmm. También el sol representa la luz. Yeah. La luz. Light. Yep. Light. Yeah. Margarita said the sun is the home of the Father to us. Yes, I understood. Yeah. And Geisa say, for me represent the Father from Yes. where we came and where we are going to return. Yes. Sí, Good y como point. luz es el alma, es el Cristo. Yeah. Es el logo, bueno, muchas culturas para ellos era Dios, ¿no? Ra, los egipcios, los mayas también veneraban al sol como el Dios, Yes. pero como Cristo, Mm. el Padre Creador. That's right. The Creator. Mm-hmm. Oh, some very good insights here, guys. Claro, si es luz, También, es alma porque es sustancia, ¿no? Yes, l'alma. Yeah. Es sustancia porque es luz, todavía es sustancia, entonces el alma no es Yes. el espíritu. It's not the spirit because it's substance, so it's soul. Yeah. Yes, substancia. Yeah, I understood substance. Yeah. Mhm. también tengo una sensación como que representa la verdad, porque la luz disipa todo lo irreal. And it because its light dissipates the illusion, the glamour, so it's true. Yes, good point. Yes, it dissipates just like the sun dissipates the fog in the morning. So the sun, the love, the solar logos dissipates illusion. Good point. Bueno punto. Buen punto. Excellent, Nicole, excellent. Yeah. Very good. Buen punto. Yeah. Okay, so let's see what Dike says about the sun, right? 1, the heart, el corazón. It's very impersonal, just like the sun. And the heart is the symbol, or rather, the sun is the symbol of the heart. Yeah. Entonces, para el maestro Dualkul, el sol es el corazón y es bastante impersonal, así como lo es el sol, pues como bien se sabe, el corazón es su símbolo. Yeah. He also refers the sun as the soul, the inner spiritual sun, the soul. Y también se refiere al sol como el alma, el sol espiritual interno, que es el alma. And also hierarchy as the heart of God, directly related to the heart of the sun in physical expression. Y también la jerarquía como el corazón de Dios, directamente relacionada al corazón del sol en expresión física. And just like you said, the Father, Sanat Kumara, our God, acting as the sun and the light of the planet until the day be with us and the night of Pralaya descends upon his finished task. Y también a Sanat Kumara, se relaciona a Sanat Kumara
actuando como el sol y la luz del planeta hasta que el día sea con nosotros y la noche del pralaya descienda sobre su tarea terminada. And then somebody said too, rightly, solar logos. Y algunos dijeron directamente el logo solar. And also the spirit of resurrection, who is a member of the council and its chosen emissary. He is in truth the Son of righteousness. Y también es el espíritu de la resurrección como un miembro del consejo y su emisario escogido. Él es en verdad el sol de la justicia y la rectitud. And then somebody said also, very rightly, we're going home, so that Sun Sirius is related to love wisdom, or to the attractive power of the solar logos, to the soul of our solar logos. Y algunos dijeron muy directamente aquel a quien vamos. Las energías que vienen del sol sirio están relacionadas con el aspecto del amor-sabiduría o con el poder atractivo del logo solar, al alma del gran ser. Esta energía cósmica está relacionada con la jerarquía. Yeah, and we've seen this in earlier sessions, that the cosmic soul energy of Sirius is very closely related to the heart of our planetary logos hierarchy. Y en algunas sesiones anteriores se dijo que esa energía de Sirio estaba muy directamente relacionada con el corazón del logos planetario, que es la jerarquía. And now he says, picture yourself as throwing yourself into the ocean, free of all worries, anxieties, and cares, and swimming towards a rowboat. So let's have a look at this imagery. Bueno, vamos a ver esta imagen imaginándonos a nosotros mismos entrando al océano libre de todas las inquietudes, preocupaciones, ansiedades, como si estuviéramos nadando para ir hacia un bote. So why do we swim in the ocean? Why does DK have us swimming in the ocean? ¿Y cuál es la percepción que tenemos acerca de nadar en el océano? Yo tengo la sensación como que es de entrar en ese infinito del que hablábamos antes y despreocupados, porque me causa gracia, porque yo me visualizaba entrando vestida y decía, y no me importa que la sensación, no más que decir que se moja la ropa o no se moja, cómo llego al bote, era como dejarme fluir en el agua y a su vez limpia. It was a sensation like get into the infinity of the ocean. It doesn't matter if with dress or without dress, with clothes or without clothes. It was just having in mind that she has to go to the boat and flow, and let it flow. Yeah, it's a very tactile sensation, isn't it? When you actually swim, you feel that water against your skin. Yeah, that's a good point. At the beginning, when I tried to visualize that, I was worried because I say, what about the people who doesn't know to swim? Yo me preocupaba porque pensaba que había gente que no podía nadar o no sabía nadar, entonces yo me preocupaba por eso.
but remembering that in our imagination everything's possible, thank God. Sí, yo prefiero imaginarme un océano de energía porque me da temor meterme en el agua, en el océano y nadar. Pero bueno, todo sea para ir juntos hacia el bote. It's a symbol as a effort, right? Yes. Good point. Buen punto. Yes. It's not easy to swim in an ocean. Yes, we have to struggle. So it's really that ray 4 in action here, isn't it? Harmony, but through conflict. Yes. Which is the ray of the soul of the human race, of humanity. Yeah. Ray 4. Please Nicole, translate that. Hang on. Please translate that, because that's a very important point. So that's a very good point that this person just brought up. Was it Margarita? Ok, el punto que se tocó es que nadar en el océano significa también un esfuerzo, porque hay que luchar contra, no es fácil nadar en el océano, no son aguas calmas, muchas veces hay olas fuertes, hay mareas, y todo esto es persistencia, determinación, resolución por llegar a la meta. Yeah. Okay, sorry. yeah. Go ahead. Yes, Geisa said that she can't visualize being swimming. She can visualize walking to the boat, but never swimming. Yeah, that's okay, because walking takes Então, effort too. um grande sentido de liberdade, liberté. É um caminho de liberdade, de liberação, sei lá, penso eu. Fátima. What did Fatima say? Liberté, liberdade, né? Ô, Diana, me ajuda aí. Liberté. Liberdade, o oceano nos leva muito. Freedom. Camino de la verdad. Yeah, that sense of freedom, yes. Claro, sensación de libertad. Yeah. También tengo la sensación de que hay que tomar la decisión de entrar en el océano y tomar ese, no sé si es riesgo de nadar en las aguas y ese esfuerzo. Entonces es como que insta al coraje de decidirlo y de entregarse. That swimming in the ocean is to elect, to have a decision, an election, to take the risk to swim in that waters, in that risky water. Actually, that's a very good point. Yes. Yeah. So there is that element of will there, isn't there? Right? Because because the water might be cold or it could be deep. So there is that will to just push through any difficulty or obstacles. Yeah. Good point. Dice que es muy buen punto porque significa tener esa voluntad de entrar en unas aguas que pueden estar o muy frías o muy peligrosas, tormentosas, pero es tomar esa decisión, es tener esa voluntad de hacerlo. Urania said that she relate going into the ocean is with peace. She feel peace. No the risky of the, Uh-huh. Yeah.
Yeah, especially when it's calm. It's yes, because that water brings peace, that sensation of being very peaceful and smooth. Excellent. Good one. Lilia said that that you have to be cautious about the breathing rhythm because you have to breathe. Yes. So associated with the respiratory rhythm when you are swimming. Right. Rhythm, the rhythm. That's a very good point. Yes. Dianita, ¿podés traducir lo anterior, por favor? ¿Qué cosa? La pregunta anterior que lo, me que dijo, lo que dijo Lilia es que el hecho de ingresar a un océano conlleva el tener conciencia de que hay un ritmo de respiración, entre otros. O sea, ¿sí? And there's again that the second ray, healing ray, ray 7, that rules rhythm, regularity. That's a very good point. Very good. También es importante el entregarse al servicio, ¿no? Nadar todos juntos y no importa lo que pase para servir, para hacer un servicio de sanación o lo que sea. What did Sylvia say in relation to service? Yeah, what is important is to be to have in mind the service. It doesn't matter what happened. Yeah. To have in mind the service as a group. Yeah. Oh, yes. A good point. También creo que requiere de parte de los servidores tener confianza, porque entrar en aguas profundas pueden suceder, bueno, como dijimos antes, las aguas turbulentas y, o sea, imprevistos, y sin embargo nos entregamos llamados por el maestro, por la luz, por ese sol, y creo que refuerza el corazón hacia el servicio, se entrega. She said that what is important is to have confidence in the call of the master of the soul. Yeah. And that that help us to swim in that turbulent waters. Yes, good point. Very good point. Yeah. And DK did tell us that once we reorient our consciousness towards the soul, towards service, towards love, then our life will be taken care of. All the details of the affairs of our lives will be taken care of. Así que el maestro nos dice que cuando nosotros reorientamos toda nuestra vida, pues de nuestras decisiones al amor, al alma, al servicio, bueno, nuestras vidas están siendo guiadas, pues no, realmente pues estamos como salvaguardados. Siempre que tengamos en mente eso, ¿no? El servicio, el amor y la guía del alma. Yeah, because the soul works through the mind, so it is very creative. Y so it will find ways. Sí, porque el alma trabaja a través de la mente
y es muy creativa y siempre vamos a encontrar las vías seguras para hacer lo que tengamos que hacer en el camino del servicio. Mm. Shall we move on? I think so. Okay. Right, okay. Why free of all worries and anxieties? ¿Por qué libres de todas las inquietudes, preocupaciones y ansiedades? I think somebody just mentioned that earlier on. Creo que ya alguien lo mencionó anteriormente. Yeah. Urania said because the worry came from the personality. Yes. Good point. Buon punto. Yes. Mm. Yeah. Porque vamos como alma grupo. Yeah. O sea, ya estamos en el plano del alma. Las inquietudes, preocupaciones quedaron en la personalidad. Mm. Tenemos que actuar como alma grupo. That's right. We think of ourselves as a group of souls. That's why we don't need to worry or anxieties, because that belongs to the personality. Very, very good point, guys. Geisa said because her mind is placed in the service that she's going to do. Yes, that's right. You're focused on being a channel for hierarchy, for love. And that's why you don't worry about anything else, but just focused on that service. Porque las energías del amor no pueden ser canalizadas si estamos en ese estado, ¿no? Creo, me da esa impresión. She says that because the anxieties, if we have anxieties and worries and encumbrances, the energy of love can be channeled. Yeah. Yeah. Y también esas preocupaciones tienen que estar libres de querer curar a nuestros seres queridos, porque eso puede ser una preocupación que tenemos a la hora de hacer el servicio. That's detachment. Mm. Mm-hmm. That's right. Yes. Yeah, we're detached from all personality, anxieties or worries or whatever. Yeah. Very good. Really good points being brought up here. And what about the rowboat? When DK says swimming towards a rowboat, lying midway between you and the rising sun.
¿Y por qué el maestro Noel nos habla de un bote? ¿Cuál es ese símbolo cuando nos vemos remando hacia el bote que permanece entre el camino y el sol naciente? What does the boat mean for you? ¿Qué significa el bote para nosotros? Para mí el bote debe remarse en forma pareja, porque si no se desvía su rumbo. Entonces hay que hacerlo en armonía entre las personas que reman. She said that the boat is the symbol of the harmony that it has to be maintained between each participant, each member of the group, because if it's not harmonious, it can reach the goal. Yes, good point. That's a really, really valid point. Podemos imaginarnos que el bote es el vehículo grupal. Yes, good one too. It contains the whole group, doesn't it? Mm-hmm. That's right. So it's a symbol of the group unity. El alma grupal que está en el plano búdico, a mitad de camino entre la personalidad y el logo solar. Sylvia, I think that Sylvia says that the group, so the soul group is half the way between the soul and the logo solar. Yes. Between personality and logo solar. Yes, good point. Plano Yes. búdico sería, ¿no? El plano búdico. Yeah, Buddhic. yeah. Boudico, Búdic yeah. plan. Boudic plane, yes. Good one. And to go back to somebody who said that the boat represented the group, grupal. Vehicle. Yeah. And now I've forgotten my thought now. Yes, yeah. Now, before we were all swimming individually in the water, whereas when we are in the boat, we're all together and we work together, whereas before we're swimming individually. Sí, Nicole diciendo que mientras estuvimos trabajando individualmente, porque estábamos nadando cada uno individualmente, pero cuando está en el mar, estamos trabajando grupalmente, todos remando en la misma dirección, con el mismo propósito. Mm-hmm. Alicia said the boat, like in Christian view, the full cycle of life and death of the soul of the humanity. Okay, say that again because your voice was breaking up. Yes.
The boat, Egyptian perspective, is related with the full cycle of life and death. Right. So explain that a little bit more. And she said more. She said the death of the personality, the real life, when achieved the consciousness of the solar angel to the liberation, true and free. Right, right. Yes, now I get you. Yes, good point. Excellent point. Yeah. ¿Podrían traducir esto? Because in the water, when we are in the water, we're submerged, aren't we? Whereas when we are in the boat, it's like we are above the water, so we don't sink. So we're not swamped in illusion, in the miasmas of the astral body. We're above it. Sí. Mientras estamos en el agua, estamos nadando en el agua, estamos nadando, estamos sumergidos en el agua, estamos sujetos a la ilusión del plano astral, pero cuando estamos en el bote, estamos por encima del agua y estamos como liberados de esa ilusión del plano astral. Esa es la similitud que hicieron. And what do you think of swimming towards a rowboat? Why a rowboat? Why not have one with a motor? Although maybe at the time, maybe in the 1930s there was no such thing as motors in boats. Bueno, dice Nicole que por qué creemos que nosotros que vamos a un bote de remos, ¿por qué no a un bote que tenga motor? Entonces, bueno, que a lo mejor para esa época, cuando fue escrito cuando el maestro Dualkul dio esta enseñanza, no había barcos o lanchas con motor. Pero ¿por qué un bote con remos? I think there's a very good reason why it's a rowboat. Pienso que hay una muy buena razón para eso, por el porqué del bote de remos. Claro, porque hacemos el esfuerzo conjunto. Si vamos con motor, no hay ningún esfuerzo. Y para hacerlo rítmicamente, y Yes. para que pueda andar bien el bote. Yes. Si cada uno rema para un lado diferente, no hay ritmo y no hay un buen esfuerzo. Did you get it, Nicole? I think I understood, but translate just to make sure that I've got all the points. Yeah, rowboat is because we have to make the effort, right? And yes. it has to be rhythmic and harmoniously, yes. Because if not, everyone is going to different directions. That's yes. An effort, a group effort. Excellent, Sylvia. Yes, good point. Yes. Because then there is harmony, all of us working together. Mm-hmm. Good point. And let's finish off because Geisa said, because when we are... Yes. Yeah. So what does Geisa say? That the process is in rhythmic. Yes. And we are all together doing the same thing with the same effort. Same effort. Very good. Yeah. Yeah. But also the beauty is when we are all rowing together, some people will row
will use more force than others. But overall, everybody is moving together. Yes, so there's a strength in everybody rowing together. Lo hermoso de esta analogía es de que vamos remando todos juntos y ciertamente hay unos que pueden remar más que otros, pero el resultado es uno, el resultado grupal es que todos nos vamos a mover hacia esa meta, tal como sucede en un grupo. El esfuerzo es grupal, ninguno cuenta más que otro, aunque hay unos que hacen un esfuerzo mayor. Pero eso es lo hermoso, no hay nadie que sobresalga, sino que el grupo se dirige siempre como uno solo. Mm-hmm. And let's finish off with a thought lying midway between you and the rising sun. Why midway? What does the midway signify? Y para terminar vamos a ver qué es que nos dice a nosotros que la palabra a mitad del camino hacia el sol naciente. ¿Por qué a mitad del camino? The path of the soul. I think it is the midway. Yes, the soul is midway between hierarchy and humanity. Very true. Translate, say it in Spanish, please, because that's a very good point, Margarita. Sí, el sol, el midway es porque el sol está a mitad del camino entre la jerarquía espiritual y la humanidad. Y entonces ese es uno de los del porqué de a mitad del camino, del midway. Mm. Geisa said, because we are between the physical plane and the spiritual plane. Yes, good point. Yeah. Yeah. También sí, sigue, Diana. Alicia said, this is the way of the héroe. The darkness night of the soul to the initiation. Yes. Mm-hmm. Very good point. Now, I'm very conscious of the time. What time is it for you? 10 to 9? Right. 10 to 9. Almost p.m. Okay, so we'll finish off in about 5 minutes, because we would have taken almost 2 hours. Is that okay with the group? Ok, el grupo está dispuesto a esperar 5 minutos más para terminar el tema. Sí, sí. See? Okay. So let's finish off then with just that thought, now that we're in the boat. So the text says, visualize yourself as climbing into the boat. When all the group are in, then see yourself as each grasping an oar and together rhythmically and steadily rowing towards the rising sun. So what does the picture of the group rowing together towards the rising sun convey to you? La visualización que hacemos aquí es viendo a todo el grupo subiendo al bote. Cuando todo el grupo haya subido,
cada uno toma un remo y juntos, rítmicamente y firmemente, vamos remando hacia el sol naciente. ¿Qué te transmite la imagen del grupo remando juntos hacia el sol naciente? Let's finish off with that thought. Y terminamos con ese pensamiento. But we've already covered, some of you have already brought your own ideas on that. So we're just giving the opportunity of others to add to these thoughts. Bueno, ya algunos de ustedes lo dijeron. Vamos a darle la oportunidad a los que no han dicho, a los que no han hablado, para que puedan expresar sus percepciones de este pensamiento. Geisa said con penetration. No sé si con penetración se dice así. No, that's a very good point. Because when you really come to think of it, the ore needs to sink into the water and push the water. So there is a penetration of the soul energy into the astral. So that's a very good point, Geza. Muy buen punto, Geisa, porque es la penetración del sol en el plano astral. No sé, no tomé bien el último punto, Diana. ¿Tú lo tomaste? Sí, la penetración del sol en el plano astral. Internet. Yes, the internet is going a bit funny at the moment because your voice breaking up. Yeah. A mí lo que me transmite la visualización de todo el grupo subiendo al bote y remando juntos es la fuerza del grupo. The group force. The strength of the group, yes. The strength of the group. Absolutely. And notice that the visualization says, see yourselves as each grasping an oar. So we still have to work, but we work as a group this time. Sí, cada uno toma un remo y tiene que remar, de manera que el trabajo es individual, pero estamos trabajando al mismo tiempo como grupo. No es que como grupo no vamos a hacer nuestra parte y nos atenemos a lo que hagan los demás, sino que cada uno hace un trabajo individual. Unificados con el grupo. We are still working individually as we grasp an oar, but the result is more a group effort. It adds to the effort of the others. O sea, hacemos un trabajo individual, pero el resultado es producto del trabajo grupal. Lydia say synchrony and unity. Yes, synchronicity and unity, definitely there. That image of everybody rowing together is a very strong image of synchronicity. That individually we have to adapt to the group, don't we? Sí. Sincronía y unidad, pero individualmente tenemos que adaptarnos al ritmo del grupo.
Sería la integración grupal. Ujú, sí. Any other brilliant ideas? So what if we finish here, because it's what, 9 Well, o'clock for you over there, or 10 yes, o'clock? yes, it's It's 9. It's 9, 9. 9 o'clock, yes. So shall we finish here and we'll continue next month? But tell everyone that I'm very, very impressed with all these brilliant ideas that have been put forward. Que ella está muy impresionada de todas las brillantes ideas que se expresaron. And everybody bringing different ideas, which is fantastic, and they all make perfect sense. Todos aportaron diferentes y brillantes energías y todas con un muy buen sentido. So thank you very much for all your contributions to the whole group. You have enriched the group. Gracias por las contribuciones de todos y que realmente hemos logrado hacer un grupo. Muchas gracias, Nicole. Thank you, everyone. Gracias. Gracias, gracias, Nicole. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por todo. A todos. Gracias. Abrazos. And thank Hasta el mes que you, viene. Marilda. Thank you, Nicole. Marilda. Thanks to you. Thanks to Gracias. all. And to, oh my God. Diana. Diana, thank you for translating and writing all this so that you can all have it. Thank you, Diana. I'm sorry, I just got to blame. All of you. Thank you. Yes, then I'm going to share the insights later. Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. All right. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye-bye. Bye. See you Bye around. bye. Bye.